Now it's not about that day with him. And I want that day. I will never that him. Then I will never keep it. Remember one definite question in web designing. අපි web designing එකත් ඒ programs ටික හොඳටම කරන්න ඕන. ඒක ලේසි. අපි Zoom එකෙන් ඒක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. Zoom එකෙන් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් web designing එක. Right? Examples are coming. Google, Bing, Ask, MSN, very good. What is the purpose of search engines? These websites provide facilities to find information from the World Wide Web using a word or phrase as the key. What is that? These websites provide facilities. Equal facilities to find information. Find information. Information from the World Wide Web. Search engine helps to find what has happened to someone. Search engine supports to find websites. Website is a thing which is on www. As we learn, what is www? World Wide Web. World Wide Web contains number of web pages, websites, www. Billions of websites. So, search engine helps to find a website using a word or phrase. If you say Sri Lanka, it will list all the sites named as Sri Lanka, named or have a relationship with Sri Lanka. They might be displayed. That is search engines. Example. Google.lk or google.com, you can say. www.yahoo. Meme.com. They are all on. Last one, personal. And here, this is says, often used by popular persons such as writers, politicians, like that. That is not like that any person can maintain their website. There are people they are maintaining, but book says popular people, popular, unpopular, if you like, you can maintain a website, right? All right. Now we discuss web applications, information communication, e-commerce, entertainment, advertising, news, social media, search engine, and personal. Right.
Yeah. Information communication to communicate various informations, e-commerce to sell goods or services through internet, entertainment, to download songs, films like that, telegraphs, advertising, provide information about goods or services, uh, news, publish latest news, social media, make relationships between societies, search engines to find information of World Wide Web. Personal, some people maintaining their own websites. Now we will move on to next category. But remember those, what do you call, web applications. These are the areas. These are the areas of making websites. In some websites, there are social media as well as advertising. Nowadays, in each and every website, some sort of advertising is available. That is how nowadays. But don't forget about these 8 categories: information communication, e-commerce, entertainment. නිකලෝට දැන් නැගිට්ට වෙලා තියෙන්නේ. Entertainment. Very good. Welcome, Nicolo. Every day you have to join. Advertising, news, social media. I think book, page number 125 and 126 we discussed, Nicolo. Others are very punctual. Exact 6 o'clock they were there. Sakina එහෙම හරියට හරියට හිටියා. So next day, Nicolo, you also has to join. How is your brother now? Nicolo? Nicolo-කින් අහලා වැඩක් නැහැ. You are not going to school nowadays. වෙනවත් දන්නේ. උගන්නනවා ඇති නේද? Right. Follow these things. Advertising, news, social multimedia, social media, search engine, personal. Next topic, web user groups. Web user groups. Those who access website and use are known as the users of the websites. First sentence. Because even myself, after long time, I'm using this Zoom and all. I also had a good break, right? Those who access website and use, the people who is going to connect and do something with the website are called, it means access and use. These are the people known as the user. Users. We are discussing user groups now. Web user groups. Then first of all, we should know who is the user.
user groups ගැන කතා කරන්න කලින් අපි user කියන්නේ කවුද කියලා දැනගන්න ඕනේ. Then who is the user? Who access a website and use. Topic is user groups. User groups. Who is the user? Who access and use the website. Who access and use the website is known as the user. User group. Topic. This is user. Who is the user? Who access and use the website is known as the user. That you have to think criteria. Nicolo, where do you mean? Access and use are known as user group. User. For instance, www.google.com is used by many people around the world and they are the users of the website. This is Google website. Millions of people are accessing them. Even you and myself. අපි ඔක්කොම Google access කරනවා. Then we are the users of Google site. එහෙනම් අපි Google එකේ users. ඒ වගේ ඉතින් there are another site like e-taksalawa. We are the users of e-taksalawa because we are accessing and using, right? In designing a website, it is understood that the user is important. When we are designing a website, we should know user is very important for that website. The following are useful in understanding them. අපි website එක හදන්නේ අපේ audience එකකටනේ, අපේ users ලටනේ. Then we should understand who is our user. අපේ user එකේ මොනවද තියෙන්න ඕන features කියලා අඳුර ගන්නවා. We are going to identify some factors which will useful in understanding them. First one, language and culture, age, education level, gender, preferences. Language and culture, these points you have to mention. These points will be useful to understanding user. First one, language and culture, you can write. Even you can highlight in your book, circle, age. Third one, educational level. Fourth, gender. Preferences. These factors are the important. Let's see, language and culture, age, education level, gender, and preferences. Let's say I'm developing something
to Sri Lankan community. Most of them non-Sinhala. If I develop in Spanish or something or French, what would happen? Nobody can understand. මම වෙන මොකක් හරි ජර්මන් එකකින් ඕක හැදුවොත් එහෙම මෙහෙ කාටවත් ඕක බලා ගන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ගේ හොඳ ටිකක් අහගන්න වෙයි. ඉතින් ආයෙත් හින්දා අපි ටාගටඩ් ගෲප් එකේ ඔය ලැන්ග්වේජ් ඇන්ඩ් කල්චර් අන්තිම ලංකාවේ කල්චර් එකක් තියෙනවානේ. මම නිකන් අප්‍රිකාවේ ඉපදිච්ච මිනිහෙක් වගේ එහෙ ಜಾති මෙහෙ ලිව්වොත් ඒක නිකන් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. අපි ඉන්දියාව වලට ගියාම එහෙ තියෙන ඒ කල්චර් එක ඒක වෙනයි. ඉතින් ඒක අපි මෙහෙ ලියන්න ගියොත් එහෙම මෙහෙට ගැලපෙන්නේ නැහැ. Second age. Let's see, we are developing for children. අපි ළමයින්ට මොකක් හරි සයිට් එක ගන්න හදන්නේ ළමයින්ට ගැලපෙන දේවල් අපි හිතන්න අපි මේ ළමයින්ට මේක හදන්නේ කියලා, right? Otherwise වයසක මිනිස්සුන්ට අදාළ ඒවා මෙතන ලියුවොත් එහෙම ළමයි අමාරුයි. Then education level. If we are going to develop something in education, හරි මොකක් හරි කට්ටියකට නම් let's say primary education is one thing. Your education is something else. University education is something else. Technical education නම් තව එකක්. අපි හිතමු පහේ ශිෂ්‍යත්වයට හරියන එකක් නම් හදන්නේ. අපි මොකක් හරි මෝටර් මෙකැනික්ස් ටිකක් ඔතන ඉගෙනුවට හරියන්නේ නැහැ. So we have to concern about their education level, even gender. සමහරවිට ඒකත් ඕන වෙයි. Preferences. එක එක category එකේ එක එක preferences තියෙනවා. Nowadays in Sri Lanka, preferences. Kiripiti, gas, cement. ඔන්න preferences මේ දවස්වල. එක එක කාලේට ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඒවා බලලා සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. නේද සකීන? ඉන්නවද කිරිපිටි පෝලිං වල හිටපු අය? ගෑස් පෝලිං වල? ඉස්කෝලේට ගියා නම් ගෑස් තියෙනවනේ. Right. මතකද language and culture, age, education level, gender and preferences. අපි අපෝ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එකට යන්න. ඔය තියෙන්නේ. These things we have to, Nicolo, in your book you have to මේක මාක් කරන්න ඕන. ඔයගලන්ට මොනවද ලියන්න බැරි වුණා නම් මම මේක අපහු දාන්නම් link එකක් එක්ක. එතකොට ඔයගලන්ට access කරන්න පුළුවන්. හරි? එහෙම කරමු. දැන් එහෙම කියලා නොලිය ඉන්න එපා. හරි මේ අවශ්‍ය factors ටික ලියා ගන්න. මොකද දැන් ඔයගලන්ට notes ලියලා ඒවයි short note ගහලා එහෙම කර පාඩම් කරන්න කාලයක් නැහැ. මේක මෙහෙම ඇඟට දාගන්න. පොඩි short note එකක් ගහගන්න. මම lessons ටිකක් අර විදිහට දාන්න. මොකද exam kit වෙනකොට there are some restrictions. We can't teach, we can't do online Zoom classes. If it is something in the web, you can download it and see. There is no barrier for that. So I'll put that in YouTube form. Right? User groups. We have to consider their language and culture, age, education level, gender, and preferences. 5. Can you remember? Language and culture, age, education level, gender, preferences. In school, last lesson is doing, no? Information communication society, technology and the society. lesson එක කරනවා නේද? ඒක හොඳට කරන්න. එතන තියෙනවා 3R technology. එච්චර තමයි තියෙන්නේ. and තව පොඩි terms වගේක් තියෙනවා. digital dividends ආන්ගේ වගේ දේවල්. Of course you know them. කියුවත් ඇති කමන්නේ. Right. When designing a new website, various methods can be used to understand the target user group. අපි design කරනකොට website එකක් methods ගොඩක් තියෙනලු අපේ target group එකේ information එක ගැන දැනගන්න. අපි හිතමු when we are going to develop a website for small children, those who are doing scholarship exam. අපි ශිෂ්‍යත්ව කරන ළමයින්ට මොන හරි වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ තොරතුරු අපිට තියෙන්න ඕන.
මොනවද ඉගෙන ගන්න දේවල් මොනවද එක්ස්ට්‍රා දේවල් කවද්ද එක්සෑම් තියෙන්නේ එතකොට අපි කොහොමද පාඩම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕන ඉතින් ඒවා දැනගන්න ඕන ඉතින් දැනගන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවලු there are more methods first one conducting a study on targeted users අපි ස්ටඩි එකක් කරන්න ඕන සකීනා ඉල්මා ඔය ඔක්කොම නිකොලෝ හැම දාගෙන සම්හ ඈ කවුද අපේ දුරාරට පුළුවන් ඒ ගෙවල් පැත්තට ඈ මොකද්ද ටයිටනික් සැලූන් එක ගාවට වෙලා යන ශිෂ්‍යත්ව කරන පොඩි කට්ටියකින් ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න conducting a study අනේ පුතේ මොනවද ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ අනේ පුතේ කවද්ද එක්සෑම් තියෙන්නේ ඈ ඈ ඒ ළමයින්ගෙන ගුටි කන්නද වැඩේ කරගන්න පුළුවන් අපි සකීන එහෙම දානවා අහන්න ඈ ඕගොල්ලන්ට මොනවද අප්පා උගන්වන්නේ ඈ අපිට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් conducting a study second one analyzing a similar website another method අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ ශිෂ්‍යත්වයට කරපු අනිත් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවානේ ඕව චුට්ටක් බලලා අපි ඒකත් ඒ විදිහට හදා ගන්නවා එහෙමනේ කරන්නේ homework එකක් දුන්නොත් analyzing similar books and getting idea and directly copy down නැද්ද අනිත් අය තාම නිදිත් දන්නේ නැහැ නේද ඒගොල්ලන්ට මැසේජ් එක ගිහලා නැද්ද ඈ සකීන මම මේක දාන්නම් වෙබ් එකට that is different story but you have to be present ඊට පස්සේ after this lesson we will decide what we can do ඕගොල්ලෝ කියන්න මම කරන්න ඕ that's why I started this class in the morning මට තංජලා නේ තාජි දාලා තියෙන්නේ තාජි හැම දෙන්නනේ හරි තාජි හැම දෙන්නනේ හරි හරි and then that's why I started this class in the morning if it is a daytime no chance of doing that දැන් උත්තවිල්ල ෆෝන් එක ඉල්ලගෙන ගියා හොඳ වෙලාවට ලැප් එකෙන් ක්ලාස් එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එක ඉවරයි. ඔන්න සිටුේෂන් එක. රයිට්. බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ නේ. කොරෝනා හැදුනට හපා. මේ හැදිච්ච කෙනෙක් එහෙම නැද්ද ඔය පැත්තේ? සකින්නට හැදුනද? නිකලෝට හැදුන්නේ නැද්ද? පරිස්සමින් නේ. දැන් ඇත්තටම ආපහු මෙව වෙනවා. ගොඩක් සර්ලා ආපහු ක්ලාසස් නවත්තනවානේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට යන්න ඉන්න කට්ටිය ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. right අපි user ගැන දැනගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. identify conducting a study you can have a study අපි ඔය studies ගැන ඒ study ගැන වෙන තැනක ඉගෙන ගත්තා. Can you remember? In other place we discuss. In system development life cycle SDLC fact finding methods observations questionnaires observation interviews like that ඒ වගේ අපිට ඉන්ටර්වයුව කරලා දැනගන්න පුළුවන් ඉතින් ළමයිගේ අපි ළමයි ඔබ්සර්ව් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ various methods are there someone this is saying conducting a study or analyzing a similar website අපිට මේ වගේ තියෙන හිටවෙන් යන websites බලලා can have idea for example let's consider homepage of official website of Sri Lanka and website of Telecommunication Regulatory Commission of Sri Lanka. You can observe that there are facilities to access them in all three languages. මොකද මේ කියන්නේ? Sri Lankan official web page එකක් බලන්නලු
එක්වර ටෙලිකමියුනිකේෂන් රෙගියුලේටරි කමිෂන් එකේ වෙබ්සයිට් එකක් බලන්නලු. ඒ තැන් තුනේම තියෙනවලු English, Sinhala and Tamil. This says in Sri Lanka, 3 languages are using. නේද? ඒකනේ වෙබ්සයිට්ස් තුනේම languages තුනේම තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා the website provides the facilities to change the font size according to preferences and to social media network also. Excuse me. Right, guys. Then ඉතින් ඒ වගේ සයිට් එකක් ඔබ්සර්ව් කරපුවාම in your book that is saying here all 3 languages are there. Here. Then we can have idea in Sri Lanka normally there are can be 3 languages are using. That sort of idea you can get. අන්නේමයි අපි කියන observing the similar websites කියලා. ඔන්න ඊගාවට very important කැලලකට යනවා web content. Web content. ඒක ලියාගන්නකො topic එක web content. right ලියාගත්තද web content. කොපි සකින ඉන්නවද? සකින මාරු වෙලාද? time to time disappear වෙනවා. Ilma, do you know what are web contents? Oh, දන්නවද? නිකලෝ? Contents in a website. Mic is muted. මෙහෙමයි web content means website එකේ තියෙන જાති වලට web contents all the audio visual information and services a user comes across in a website. All the audio visual information and services called contents. With contents, all the audio visual, right? Again, මොකද්ද? වෙබ්සයිට් එකක අපිට access කරන්න තියෙන මේ audio and visual. Visual means what we can see. අපිට පේන જાති. Audio what we can hear. In some websites, if soon after you are entering that, you can hear music.
That is a web content. Again, in some websites, you can see graphics, pictures, letters, those things we can call it visual. Those things also follow into visuals, contents, visual contents. Then who's disappearing now? Sakina and another one. එතකොට මේවට තමයි web contents කියන්නේ services. Website එක there can be services like email facility. While we are accessing internet, it will give you chance of emailing them, chance of chat with them, chances with what do you call video conferencing. Those are facilities or services. ඔය කොටෝම කියනවා web services කියලා. Web contents, website එකේ තියෙන જાති web content. So you can write all the audio visual contents, all the audio visual information and services. User comes across in website are called its web content. The web content of new website should be selected considering the needs of the user identified in the user group analysis. We have to conduct a study of the users according to their wishes and all. We have to consider the web contents. අපි contents දානකොට users ලා ගැන චුට්ටක් හිතලා දාන්න ඕනේ. For example, අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ වගේ පොඩි බබාලා ටිකක් කියලා. Then it should be music, it should be nice graphics, නේද? පොඩි ළමයින්ගේ පින්තූර ආන් එහෙම හිතෙන්න ඕන. If it is university site, පොඩි බබාලාගේ සීනි බෝල දාලා හරියනවද? No, they have to have a very proud, very professional. එහෙම කට්ටියට දානවා නම් ඒ වගේ contents දාන්න ඕන. Fancy fonts නැතුව Arial වගේ එකකින් ආන් එහෙම කරන්න ඕන. එතකොට අපි හිතමු ගෙදර ගෙදරින් අම්මලාට වගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදනවනම් ඔය සාරි ටික ඒ වගේ මොනවා හරි ඊ වගේ ටිකක් දාලා හදන්න ඕනේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ බොහොම කැමති වෙයි. users ලා අනුව web content තීරණය කරන්න ඕනේ. We have to decide web contents according to our users. ඒතර user group analysis එකක් කරපුවාම we can මේව කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි නිකන් O level වගේ students ලාට නම් කරන්නේ ඔව් ඉතින් educational things we have to include, but addition to that මොනවා හරි social media පැත්තෙන් මොනවා හරි advertise කරලා එහෙම කරා නම් මේ නිකන් මොනවා හරි හොඳ videos ටිකක් එහෙම දාලා අන්න ඒගොල්ලෝ කැමති වෙයි. ටික ආන් වගේ දේවල් කරන්න ඕනලු. Identify user groups. Web content should include the information to be communicated to the users as well as all the services to the provided to the user. ඒ මොකද්ද? ඒකේ ඔක්කොම information ටිකයි all the services ටිකයි user provide කරන්න ඕනලු. Web content should include the information to be communicated. අපි ඕන information ටික communicate වෙන්න ඕනලු user ට. හරි? For example, O level students ලාට නම් අපි කියන්න ඕනේ මේ දවසේ exam තියෙනවා මෙන්න time table එක. ඒ time table එක නැතුව exam ගැන කියලා වැඩක් නැහැ. ඒක ඔක්කොම ටික communicate කරන්න වෙන්න ඕනලු. As well as all the services. අපෙන් මොන හරි service එකක් දෙන්නම් ඒ ටිකත් ඔක්කොම වෙන්න ඕනලු. ඉතින් web content දානවා කියලා ඒව අඩු කරන්න බෑ. ඒ ටිකත් එන්න වැඩේ කරන්න ඕනලු. Various types of information and services can be found in the web content of websites. Following are some of them. විවිධ જાතිය web content තියෙනවලු දාන්න පුළුවන් જાති. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ ගැන කතා කරපුවාම අද අපේ වෙලාවත් හරියයි නේද?
we'll see what are the web content. Text. Text should be there. You know what are text? Text should be there. Images. Images are very important, not only text විතරක් මදි, text are not enough. An image says thousands of words. වචන 1000කට වඩා කතා කරනකොට එක පිච් එකක් අපි එහෙම කියනවා. ඉතින් images are important, images should be there. Sounds. අපේ වෙබ්සයිට් එකේ sound එහෙම තියෙනවා නම් හොඳයි. කාගේ හරි ස්පීච් එකක් ඕන නම් ඉතින් ඒක දානවා නම් හොඳයි කට්ටියට. videos වීඩියෝ එකක් තිබ්බොත් හොඳයි වෙබ්සයිට් එකට. ඔන්න අපි ඉස්කෝලේ හිටපු අන්තිම දවසේ කියලා ඔන්න වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. කොටම් බලා ගන්න පුළුවන්. they can get enjoy. Animations. නිකම් පිච් එක තියෙන්නේ නැතුව ඒ අකුර ඔහොම උඩ පැන පැන යනවා. ඇනිමේෂන් නේ. ඔහොම කැරකිලා ඉරක් ඇවිල්ලා එනවා උඩට. බලාගෙන ඉන්න හිතෙනවා මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒවා copyrights and information about updates. Copyrights මේ වගේ හිමිකමක් එහෙම තියෙනවනේ. Sometimes updates අපි මේ සමහර දේවල් අප්ඩේට් කරන්න ඕන. ඒ වගේ information තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ hyperlinks. Hyperlinks කියන්නේ there are some links අපි copy කරපුවම වෙන තැනකට යන්නේ. email address කියලා copy කරපුවම අපි කෙලින්ම email දාන තැනට යන්නේ. එක්කෝ my personal information website එකක් තියෙනවා like this my info ඔන්න ඔහොම එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරපුවම මගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ. එක්කෝ my school මේක ක්ලික් කරපුවම මගේ ස්කූල් එකේ වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ. hyperlink. ඒ වගේ link එකක් දෙන එකට අපි කියනවා hyperlink. hyperlink තියෙන්න පුළුවන්. advertisement තියෙන්න පුළුවන්. advertisement සමහරවිට ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් වල ගොඩක් advertisement තියෙනවා. search facilities හැම ගොඩක් වෙබ්සයිට් වල search facility එකක් දෙනවා. ඉතින් හොඳයි. facilities to download certain softwares required to website. මගේ වෙබ්සයිට් එක දුවන්න මේ software එක ඕන නැත්තම් වැඩක් නැහැ. මගේ software එක දුවන්න නම් මෙන්න මේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඒවා download කරන්න මගේ වෙබ්සයිට් එකේම දෙනවා. My website provide facilities to download some certain softwares. එතකොට users can download them and get use. එතකොට they need not to search everywhere. හැමතැනම හොය ඉන්න ඕනේ. මගේ වෙබ්සයිට් එකෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඕවා තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඕවා තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ web content එක. අපිට තව තියෙනවා content management කියලා කෑල්ලක්. අපිට මේ වගේ තව එක දවසක් කරන්න වෙයි. එතකොට ඊට පස්සේ HTML programming වලට යන්න තියෙන්නේ. Right? එතකොට අද අපි what we have discussed අපි කතා කරේ web applications මොනවද? Information communication, e-commerce, entertainment, advertising, news, social media, search engine, personal ඔය ටික. ඊට පස්සේ web user groups. අපි user groups කියන්නේ කාටද? අපේ වෙබ්සයිට් එක බලන කට්ටියගේ අදාළ මොනවද features language, the age, the education level, gender preferences. ඊට පස්සේ we discuss conducting a study on targeted users, so analyzing similar facilities to identify the targeted group. target group එකේ features අඳුර ගන්න ඒවා පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වා. Then we discuss web contents. What we find in the website is called web content. Website එකේ තියෙන ಜಾති වල web content කියනවා. ඉතින් web contents include